Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact because, and I want you to listen carefully to this. I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो military infrastructure है, आपके air defense system को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे. Right? So the point is, aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है. आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है. अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों. वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों. और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. Yes. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है,
मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मानेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मानूंगा, तीसरा नहीं मानूंगा, चौथा नहीं मानूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. Yes. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. Yes. Yes. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं. यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे. 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे. सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर. सर मजा आ रहा है. ऐसा नहीं सर. अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर. आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं. समय आपका कम है. अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप. सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल. कि न्यू नॉर्मल है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं. भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है. एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है. Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Achha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मैं चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Achha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him.
Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये सदन let me say what Donald Trump has to say. ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो. Sorry sir, गलती हो गई. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is on lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of the Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. There's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. That's the reality of the situation. Now, I said in this house, standing right here, about 3-4 months back, and they laughed at me. They laughed at me. I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means.
Well, let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद. प्लीज समझा दूंगा सर. प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर. Don't worry, I am ready to do it. What happened actually, the truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Yes. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, 1 second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused, sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. The two-front war concept is gone. It doesn't exist anymore. There is now a unified front concept where there is only one unified single front, and war is going to be held on multiple domains: space, electromagnetic, cyber, undersea, air, space, air, land, sea. So he does not even understand the basics of warfare. He's talking about two-front. That ship has sailed long ago. Speaker, sir, how did this integration between Pakistan and China take place? I want to... কালিম্পংয়ের তারখোলাতে ধস নেমেছে, আবারও 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। চিত্রে থেকে রংপো যাওয়ার রাস্তা একেবারে বন্ধ। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি পার্থর সঙ্গে কথা বলবো। পার্থ, আবারও জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে, কখন ধস নেমেছে এবং এখন কি অবস্থা, সেখানে যাতায়াত কিভাবে চলছে, সব মিলিয়ে কি পরিস্থিতি? দেখো, একই তো বাংলা সিকিম লাইফলাইন কিন্তু সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে, কেননা তিস্তার জলস্ফীতি বাড়ায় কিন্তু বাংলা সিকিম লাইফলাইন বন্ধ রাখা হয়েছে। এবং তারপরে নতুন করে বিপদ হয়েছে তারখোলায়, একেবারে তিস্তা বাজার, তারপরে চিত্রে এবং রংপো, অর্থাৎ বাংলা সিকিম লাইফলাইন, বাংলা সিকিম যে সীমানা, সেই রংপো এবং চিত্রের মাঝেই কিন্তু তারখোলা 10 মাইল, সেখানে কিন্তু ধস নেমেছে এবং বড় সড়ো ধস নামায় কিন্তু সেই জাতীয় সড়ক আজ দিনভর খোলার সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ। এবং স্বাভাবিকভাবেই যেসব যাত্রী বা পর্যটকরা রংপো থেকে অন্ততপক্ষে তিস্তা বাজার হয়ে কালিম্পং যেত, সেই রাস্তাও কিন্তু বন্ধ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ঘুর পথেই চলছে বাংলার সঙ্গে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ, শিলিগুড়ির সঙ্গে কালিম্পংয়ের সড়ক যোগাযোগ ঘুর পথেই চলছে। শিলিগুড়ি থেকে সেবক থেকে লাভার হয়ে গরুবাথান, লাভা, আলগাড়া 21 মাইল হয়ে কালিম্পং, এবং কালিম্পং থেকে মংসং হয়ে রংপো হয়ে একেবারে চলে যাচ্ছে গ্যাংটক। অর্থাৎ অনেকটা ঘোরাপথ এবং একই বা প্রচুর সময় সাপেক্ষ। স্বাভাবিকভাবে যারা পর্যটক তুলনায় কম থাকলো এই সময়ে, সেই সব পর্যটকদের কিন্তু ভোগান্তি বাড়ছে আর নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ছে। আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো পার্থ।
এবার একটু তিস্তার ছবি দেখাবো। আবারও ভয়াল তিস্তা। সিকিম ও কালিম্পং এ নাগাড়ে বৃষ্টির জের তিস্তার জল উপচে পড়েছে রাস্তায়। বাংলা সিকিম লাইফ লাইনের একাংশে জলের তলায়, জাতীয় সড়কের একাংশ জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। ঠিক কি অবস্থা, আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি পার্থ। যারা তিস্তার পাড়ে বসবাস করছেন তাদের এই মুহূর্তে কি অবস্থা? তারা তো রীতিমতো আতঙ্কে থাকার কথা তাদের, কারণ তিস্তার জল যেভাবে বাড়ছে তাদের তো আতঙ্কটাই স্বাভাবিক। কি অবস্থা সব মিলিয়ে? একেবারে তাই। দেখো, আগামী দুদিন কিন্তু এমনই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। একদিকে নর্থ সিকিম, অন্যদিকে কালিম্পং। আর গত সন্ধ্যে থেকে কিন্তু নর্থ সিকিম অবিরাম বৃষ্টি, রাতভর বৃষ্টি হয়েছে কালিম্পং। আর তার জেরেই কিন্তু খরস্রোতা তিস্তা আবারও ভয়াল রূপ নিয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে যারা তিস্তা পাড়ের বাসিন্দা রয়েছে তাদের কিন্তু উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত কাটছে। তিস্তা বাজার, কালিম্পংয়ে যে তিস্তা বাজার, সেই তিস্তা বাজার এলাকা কিন্তু কার্যত জলের তলায় এবং ভোর রাত থেকে কিন্তু কালিম্পং জেলা পুলিশ সেখানে কিন্তু মাইকিং করে তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গা সরে যাওয়ার কিন্তু পরামর্শ দিয়েছে। একইভাবে মেল্লি বাজার থেকে শুরু করে চিত্রে যেসব তিস্তাপাড়ের বাসিন্দা রয়েছে একেবারে সেবক পর্যন্ত সর্বত্রই কিন্তু তাদের কিন্তু উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত কাটছে। তিস্তা বাজার, কালিম্পংয়ে যে তিস্তা বাজার, সেই তিস্তা বাজার এলাকা কিন্তু কার্যত জলের তলায় এবং ভোর রাত থেকে কিন্তু কালিম্পং জেলা পুলিশ সেখানে কিন্তু মাইকিং করে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গা সরে যাওয়ার কিন্তু পরামর্শ দিয়েছে। একইভাবে মেল্লি বাজার থেকে নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আমি রুমেলা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে জ্যাক অলিভল স্টুডিওয়ে। সকলকে স্বাগত। জেলা থেকে সরাসরি বিস্তারিত খবরের আগে টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে এবার পুজোর সেরা শাড়ি আসতেই হবে শাহবাবুর আদি ঢাকেশ্বরী। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি নির্যাতন, ইলামবাজারের সভা থেকে ফের চড়া সুর মুখ্যমন্ত্রীর। বাংলা কাজ করছে বলে, বাংলার প্রতিভা আছে বলেই অত্যাচার, কটাক্ষ মমতা। বাংলার মানুষ বুদ্ধিমান বলে, বাংলায় প্রতিভা আছে বলে যত অত্যাচার বাংলা ভাষার উপর করতে হবে, আমরা এটা মানছি না, মানব না, আমাদের শপথ। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প, বাংলা বলায় ক্যাম্পে আটকে রেখে অত্যাচার। নির্যাতিতরা ফিরলেই সব সত্য সামনে আসবে। বিরোধীদের মিথ্যাচারের দাবিকে নস্যাৎ মুখ্যমন্ত্রী। আমরা চাইব ফিরে আসুন, বাকিটা কে মিথ্যে বলছে আর কে সত্য বলছে সেটা সত্যি কথাই প্রমাণিত হয়ে যায়। অপারেশন মহাদেবে খতম পহেলগাঁওয়ে 3 জঙ্গি। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় দাবি অমিত শাহ। নিহত 3 জনই এ গ্রেড সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানে পালানোর সব ছক বানচাল। ওয়েসারেনে ব্যবহৃত অস্ত্র মিলেছে জঙ্গিদের কাছে। ফরেন্সিক রিপোর্টে প্রমাণ, দাবি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় বিরোধীদের তোপ অমিত শাহ। যারা জঙ্গি পাঠিয়েছিল তারাও খতম, যারা মেরেছে তারাও শেষ। তবু অখুশি বিরোধীরা, খোঁচা শাহ। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय? সিঁদুর ভাষণে চোখের জলে তর্ক। সোনিয়াকে নিশানা শাহ, মাকে আক্রমণের পাল্টা জবাব। প্রিয়াঙ্কা गांधी वड्रा। बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। সীমান্তে ভোটার লিস্টে নাম তোলার ভিড়। 6 সীমান্তবর্তী জেলায় গত 25 দিনে নাম তোলার ব্যস্ততা। 45,000-এরও বেশি আবেদন। আবেদনকারীদের বয়স 25 থেকে 40-এর মধ্যে। প্রবণতায় শঙ্কিত রাজ্যের সিইও দপ্তর। আবেদনের তথ্য খুঁটিয়ে দেখতে তৎপরতা। সিইও দপ্তরের সমীক্ষায় ভুয়ো ভোটারের হদিশ। গত 1 বছরে নথিভুক্ত নাম যাচাইয়ের নির্দেশ। যাচাই করে 14 আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট। সিনিয়র আধিকারিকদের নিয়ে টিম গঠন। এসআইআর বাতিলের দাবিতে অনড়। আজও সংসদের বাইরে বিরোধীদের বিক্ষোভ। মকরদ্বারের সামনে প্রতিবাদ তৃণমূল সাংসদদের। ভোট চুরি বন্ধ করো স্লোগান।
পরিবারিতে গ্রেফতার চীনা চর। ইন্দো নেপাল সীমান্ত দিয়ে ঢোকার সময় এসএসবির হাতে পাকড়া, উদ্ধার জোড়া সুইস পাসপোর্ট সহ নেপালের পরিচয়পত্র। ধৃতের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু। দেরাদুনে জন্ম নাগরিক চীনের, পাসপোর্ট আবার সুইজারল্যান্ডের, সঙ্গে নেপালের পরিচয়পত্র। অনর্গল কথা রুশ ভাষায়। ভারতে ঢোকার সময় শিলিগুড়ির পানি ট্যাঙ্কিতে পাকড়াও চীনা চর। এক ব্যক্তির একাধিক পরিচয়, ধৃত কোন দেশের সেটা বোঝাই দেয়। কালিম্পংয়ের তারখোলাতে ধস নেমেছে, আবারও 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। চিত্রে থেকে রংপো যাওয়ার রাস্তা একেবারে বন্ধ। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন প্রতিনিধি পার্থর সঙ্গে কথা বলবো। পার্থ, আবারও জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে, কখন ধস নেমেছে এবং এখন কি অবস্থা, সেখানে যাতায়াত কিভাবে চলছে, সব মিলিয়ে কি পরিস্থিতি? দেখো, একই তো বাংলা সিকিম লাইফ টাইম কিন্তু সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে, কেননা তিস্তার জলস্ফীতি বাড়ায় কিন্তু বাংলা সিকিম লাইফ টাইম বন্ধ রাখা হয়েছে। এবং তারপরে নতুন করে বিপদ হয়েছে তারখোলায়, একেবারে তিস্তা বাজার, তারপরে চিত্রে এবং রংপুর, অর্থাৎ বাংলা সিকিম লাইফ কিভাবে চলছে, সব মিলিয়ে কি পরিস্থিতি? দেখো, একই তো বাংলা সিকিম লাইফ টাইম কিন্তু সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে, কেননা তিস্তার জলস্ফীতি বাড়ায় কিন্তু বাংলা সিকিম লাইফ টাইম বন্ধ রাখা হয়েছে। এবং তারপরে নতুন করে বিপদ হয়েছে তারখোলায়। জেলা থেকে সরাসরি বিস্তারিত খবর নজর রাখি এবার বাংলা বলায় ভিন রাজ্যে অত্যাচারিত বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের ঘরে ফেরার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলেন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। পরিযায়ী শ্রমিক যারা আছেন তাদের পরিবারদের বলছি, ওদের বলুন চলে আসতে। বাংলায় কাজের অভাব নেই, যে কাজ ওরা বাইরে করে সে কাজ ওরা এখানেও করতে পারে। আমরা তো ধমকাছিলাম, আমরা কেন ডরাবো? আমরা ডরাবো না, আমরা তো হিন্দুস্তানি নাগরিক। তাঁদের অপরাধ তাঁরা বাংলা বলেন, সে কারণেই ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার। কাউকে আটকে রাখা হয় অন্ধকার ঘরে, কেউ আবার পড়েন হুমকির মুখে। বাংলার বাইরে অত্যাচারিত এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মঙ্গলবার ফের ঘরে ফেরার বার্তা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প করেছি এবং আমি বলছি পরিযায়ী শ্রমিক যারা আছেন তাদের পরিবারদের বলছি, ওদের বলুন চলে আসতে। বাংলায় কাজের অভাব নেই, যে কাজ ওরা বাইরে করে সে কাজ ওরা এখানেও করতে পারে। ওরা যদি ফিরে আসতে চায় ওদের গাড়ি ভাড়া আমরা করে দেবো, ওদের রেশন কার্ড করে দেবো, ওদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেবো, তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দেবো। চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আমাদের এখানে সোনার ক্লাস্টার হচ্ছে, সিল্কের ক্লাস্টার হচ্ছে, ভোরে ভোরে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। দেউচা পাঁচমিতেই 1 লক্ষ ছেলে মেয়ের কাজ হবে, ওদিকে সেল গ্যাস ফ্যাক্টরি। ভিন রাজ্যে হেনস্থার জেরে রীতিমতো আতঙ্কে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। দিল্লি হরিয়ানা থেকে দলে দলে ঘরে ফিরছেন তারা। সোমবার রাতে 3টি গাড়ি করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে ফেরেন বাংলার শ্রমিকরা। চোখে আতঙ্ক, সঙ্গী হতাশা। আমরা হরিয়ানা থেকে আসছি, ওখানে ভোটার কার্ড দেখছে, আইটি দেখছে, তাও মানছে না, ধরে লিখে পিটাচ্ছে। আমরা তো এটা গাড়িতে আসছি মোটামুটি 70 লোক। একই ছবি মালদাতেও। সেখানকার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটকে রাখা হয়েছিল হরিয়ানার গুরুগ্রামে। ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরেছেন তারা। আতঙ্কের ঘোর কাটেনি এখনো। হুমকি দিয়েছিল, তুমি বাংলাদেশি ও, আমরা পয়সা লুট কে লেগে যায়গা, এরকম বলছিল। হ্যাঁ, আমরাকে বাইরে যেতে দিতে কোথাও না। আমাদেরকে বলছে দুটা করে গুলি মারা দেনা, ধমকাচ্ছিল। আমরা তো ধমকাছিলাম, আমরা কেন ডরাবো? আমরা ডরাবো না, আমরা তো হিন্দুস্তানি নাগরিক। বাংলার বাইরে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে শুরু থেকেই সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথেও নেমেছেন তিনি। এবার বার্তা ঘরে ফেরার। নিউজ 18 বাংলা।
রাজ্যের হেল্পলাইনে ভিন রাজ্যে হেনস্থা মুক্তি। এবার সুরাতে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক। গুজরাটের সুরাটে পিংলার 16 শ্রমিককে হেনস্থা। 7 দিন আগে সুরাতের কারখানায় কাজে যান 16 জন, আর তারপর এই পিংলার গোবর্ধনপুর কেলোয়ারার 16 বাসিন্দার উপর অত্যাচার। বাংলাদেশি সন্দেহে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর। আর রাজ্যের চালু করা হেল্পলাইন, সেই ফোন নম্বরে ফোন করে অবশেষে স্বস্তি। বিস্তারিত জানাবেন দিগ্বিজয়, রয়েছেন সঙ্গে। দিগ্বিজয়, এখন আমরা ইতিমধ্যেই কিন্তু যেমন ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা সুরাটে স্বস্তিতে রয়েছে, ঠিকভাবে কিন্তু স্বস্তি পেয়েছে তাদের পরিবার। আজ থেকে 7 দিন আগে পিংলার গোবর্ধনপুর এবং কেলেয়াড়া এলাকা থেকে প্রায় 16 জন যারা পরিযায়ী শ্রমিক, তারা গুজরাটের সুরাটে কাজে গিয়েছিল। একটি কোম্পানির আন্ডারে তারা কাজ করছিল এবং গত 1 দিন আগে